main physics. This is semester 2, paper Heat and Thermodynamics. And today we see class number 39, Clausius Clapeyron equation from entropy chapter, entropy unit. And from that we study a famous equation which is called Clausius Clapeyron equation, CC equation. And this is class number 39, Clausius Clapeyron equation. Before studying Clausius Clapeyron equation, let us understand what are the types of phase transition. What are the types of phase transition? ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള ഫേസ് ട്രാൻസിഷൻ ഉണ്ടെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ക്ലോഷ്യസ് ക്ലേപ്പറോൺ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുക. ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള ഫേസ് ട്രാൻസിഷൻ ഉണ്ട്? സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. ഫേസ് ട്രാൻസിഷൻ ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻടു two, namely one, first order phase transition, and number two, higher order phase transition. Higher order phase transition contains second order phase transition and also lambda transition that we see later. And initially we study first order phase transition. What is first order phase transition? In this phase transition, there is a discontinuous change in internal energy and specific volume. Internal energy U, capital U, and specific volume V of a substance. ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് മാറുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ സോൾട്ട് ലിക്വിഡൊക്കെ ആകുമ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് മാറുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റേർണൽ എനർജിയും വോളിയം, സ്പെസിഫിക് വോളിയം 1 കിലോഗ്രാമിൻ്റെ വോളിയം അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രാൻസിഷനാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഫേസ് ട്രാൻസിഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് U and V will not remain constant. They are discontinuous. U and V will not remain constant. During this transition, heat is always absorbed or given out. ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഫേസ് ട്രാൻസിഷനിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് പുറത്തേക്ക് വിടും. നമുക്കറിയാം ഐസ് ഉരുക്കി വാട്ടറായിട്ട് മാറുമ്പോൾ അതൊരു ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഫേസ് ട്രാൻസിഷനാണ്. ഉരുകാനായിട്ട് ഹീറ്റ് അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യും ഐസ്. Example for first order phase transition: melting, boiling, sublimation, etc. These are first order phase transitions examples. Entropy is also change in first order phase transition. Entropy മാറും. ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഫേസ് ട്രാൻസിഷനിൽ എൻട്രോപ്പിക്കും ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകും. But Gibbs function G remains constant. That is, it remains continuous. It is continuous. In first order phase transition, entropy is discontinuous, but Gibbs function is continuous. It remains constant at the point of line of transition. And these are the curves representing the variation of different quantities. Or these are the graphs to represent the first order phase transition. First order phase transition represent ചെയ്യാനുള്ള ഒരു 3 ഗ്രാഫാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത്. 3 സെപ്പറേറ്റ് ഗ്രാഫായിട്ട് താഴെ വരെ വരക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ വരക്കാം. ഒരു കമ്പാരിസന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഒരുമിച്ച് വരച്ചിരിക്കുന്നത്. നോക്കിയേ, എല്ലാ ഗ്രാഫിലും 3 ഗ്രാഫുണ്ട്. ഗ്രാഫ് എ, ഗ്രാഫ് ബി, ഗ്രാഫ് സി. എല്ലാ ഗ്രാഫിലും ടെമ്പറേച്ചറാണ് എക്സ് ആക്സിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ എൻട്രോപ്പി ആണ് വൈ ആക്സിൽ, സെക്കൻഡ് ഗ്രാഫിൽ വോളിയമാണ് വൈ ആക്സിൽ, തേർഡ് ഗ്രാഫിൽ ഗിബ്സ് ഫംഗ്ഷനാണ് വൈ ആക്സിൽ. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ലൈനുണ്ട്. ആ ലൈൻ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തുമാണ് അതിൻ്റെ വേരിയേഷൻ കർവ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. നോക്കൂ, ഈ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഫേസ് ട്രാൻസിഷൻ ആദ്യ കർവ് നോക്കുക. എൻട്രോപ്പി ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. ഈ ഫേസ് 1 എൻട്രോപ്പിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക വേരിയേഷനാണ്, ഫേസ് 2 മറ്റൊരു ഹയർ വേരിയേഷനാണ്. അതേപോലെ വോളിയത്തിൻ്റെ ഗ്രാഫ്, വോളിയത്തിൽ ഫേസ് 1 ഒരു വേരിയേഷനാണ്, പിന്നെ ഫേസ് 2 മറ്റൊരു വേരിയേഷനാണ്. ആ ഫേസ് ലൈൻ അപ്പുറം ഇപ്പുറം നോക്കി കാണാം. അപ്പോൾ ഇത് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. എസും വിയും ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഫേസ് ട്രാൻസിഷൻ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയും. ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് റിമെയിൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. നേരെ മറിച്ച് ഈ സെക്കൻഡ് ഗിബ്സ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഫേസ് ട്രാൻസിഷനിൽ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫേസ് ട്രാൻസിഷൻ ലൈനിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറവും ഇപ്പുറവും ഒരേ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഗിബ്സ് ഫംഗ്ഷന്. ഗിബ്സ് ഫംഗ്ഷൻ റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. So the first order phase transition is represented by 3 graphs here, one for entropy, other for volume, and third for Gibbs function. And here in the x-axis we have taken temperature, and in the first graph entropy is taken, the second graph volume is taken, in the third graph Gibbs function is taken. It can be seen that
In the first and second graph, the variation of S and V are discontinuous. But in the third graph C, Gibbs function is continuous. Continuous means it is almost a straight line, and the values of Gibbs function just after and just before the transition line is a constant. The variation of SV and G with the temperature T are represented in the above three graphs. It can be seen that S and V are vary. S and V vary. ഒരു വീട് ചേർക്കുക. S and V vary. S and V vary. ഒരു വേരിയുടെ V കൂടി വേണം. Vary with the temperature and G remains constant. S and V vary, VARY, vary with the temperature, graphs A and B, and G remains constant. G ക്ക് മാറ്റമില്ല. അത് ഗ്രാഫ് സി കാണിക്കും. ജിക്ക് മാറ്റമില്ലാത്തത്. ഇനി റിലേഷൻ കണക്റ്റിംഗ് വി എസ് ആൻഡ് ജി. വിയെ നമ്മൾ ജി ടേമിൽ എങ്ങനെ പറയും, എസിനെ ജി ടേമിൽ എങ്ങനെ പറയും, അതാണ് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. റിലേഷൻ കണക്റ്റിംഗ് വോളിയം, എൻട്രോപ്പി ആൻഡ് ഗിബ്സ് ഫംഗ്ഷൻ. ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് എസ്. വി നോ Gibbs function G is H minus Ts. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. H is the enthalpy. Differentiating dG is equal to dH minus TdS minus STT. ആ സെക്കൻഡ് ടേം minus T into S പ്രോഡക്റ്റ് ഫോർമുല വെച്ച് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം. The second term Ts should be differentiated using product formula. Then we get TdS minus STT. Since Ts is minus, we get minus TdS minus STT. But enthalpy H is equal to U plus PV. U is capital, where U is the internal energy. That we differentiate. dH is equal to U plus PdV plus VdP. We apply product formula for differentiating PV. PV is differentiated using product formula. And first law of thermodynamics is dQ is du plus dW. dQ is TdS, that you know. Is equal to du plus pdv. So du is tds minus pdv. This we put in equation number 2 in the place of du. This is equation number 2. In the place of du, we put this value. Then we get dH is tds minus pdv plus pdv is there, plus pdv plus vdp plus pdv and minus pdv will cancel. We get dH, the change in enthalpy, equal to TdS plus VdP. That is equation number 3. Put in 1. This third equation is put in equation number 1. Then we get dG is equal to TdS plus VdP minus TdS minus STT. And 2 terms will cancel. The remaining is dG is equal to minus STT plus VdP. That is a relation connecting. One relation connecting G, S and V. Again, at a constant temperature, dt is 0. At a constant temperature, dt is 0. So, equation 4 becomes dg is equal to minus s into 0 plus vdp. That is dg is equal to vdp. V is equal to dg by dp. And when we write in the partial differential form, we get v is dou g by dou p at t. ആ ഇക്വേഷനകത്ത് നമ്മൾ വി കാണുമ്പോൾ ഡി ജി ബൈ ഡി പി എന്ന് കാണാം. ഇത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിലാണല്ലോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ പുറത്തിടുമ്പോൾ നമ്മളകത്ത് പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഫോമിലാണ് സൂചിപ്പിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡോ ജി ബൈ ഡോ ടി ഡോ പി അറ്റ് ടി. ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 5. ദിസ് ഈസ് another relation connecting V, G and P. Now, at constant temperature dP is equal to 0, so equation 4 becomes dG is equal to minus S dt plus V into 0. dG is minus S dt. S is equal to minus dG by dt. That is S is equal to minus dG by dt. When we write in partial differential form, we get S is equal to minus dG by dt at P. Equation number 6. That is another equation. Now we see the famous Clausius-Clapeyron equation. Clausius-Clapeyron equation. Important ആണ്.
അത് ഒരു ലോങ് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. ക്ലോഷ്യസ് ക്ലേപ്പറോൺ ഇക്വേഷൻ. The Clausius CC equation is dp by dt is equal to L by T into V2 minus V1. dp by dt is L by T into V2 minus V1. That is the Clausius Clapeyron equation. Here, where L is latent heat, T melting point or boiling point, V1 and V2 are the specific volumes in the two states. ഇപ്പോൾ സോൾട്ട് ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് മാറുന്ന കേസാണെങ്കിൽ V1 സോൾട്ട് വോളിയം, V2 ലിക്വിഡ് വോളിയം. സ്പെസിഫിക് വോളിയം 1 കിലോഗ്രാമിൻ്റെ വോളിയമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. V1 and V2 are the specific volumes in the two cases. dp by dt is a change of pressure with change of temperature. Derivation. We see the derivation using first order phase transition equation or using Gibbs function. In the first order phase transition, the Gibbs function remains constant. We have studied at a transition point. That is, G is a constant. First order phase transition, ആ ട്രാൻസിഷൻ ലൈൻ അടുത്ത് ആ ട്രാൻസിഷൻ പോയിന്റിൽ ഗിബ്സ് ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. ഇറ്റ് റിമൈൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ്. G is a constant. Therefore, if you write in two cases, G1 is G2. Along the phase equilibrium line, ആ phase equilibrium ലൈനിൽ G1 is G2 ആയിരിക്കും. Differentiate. dG1 is dG2. Put the value of dG1 and dG2. You know dG is SDT minus SDT plus VDP. So when we put dG1, we get minus S1 DT plus V1 DP. ആ DPക്കും DTക്കും വളർന്നു കൊടുക്കണ്ട, എസിനും വിക്കും മാത്രം വളർന്നു കൊടുത്താൽ മതി. മൈനസ് S1 DT plus V1 DP, that is dG1. In the right side, it is equal to minus S2 DT plus V2 DP in the right side. And this we write from equation dG is equal to minus SDT plus VDP. But dG is equal to minus SDT plus VDP എന്നുള്ള ഇക്വേഷനിൽ നിന്നാണ് ഇവിടെ dG1 is equal to dG2 എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ മൈനസ് S1 DT plus V1 DP is equal to minus S2 DT plus V2 DP എന്ന് കിട്ടുന്നത്. അപ്പം അതിൽ നിന്ന് S2 ഒരേ സൈഡിൽ കൊണ്ടുവരണം. അപ്പം അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് S2 DT minus S1 DT is equal to V2 DP minus V1 DP എന്ന് കിട്ടും. Take a confactor DT. S2 minus S1 DT is equal to right side V2 minus V1 DP. So dP by dt is S2 minus S1 by V2 minus V1. RHSൽ താഴെ മുകളിൽ T കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക. RHSൽ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ ഇത്, അല്ലെങ്കിൽ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ അത് കെൽവിനിൽ RHSൽ T കൊണ്ട് താഴെ മുകളിൽ ഗുണിക്കുക. മൾട്ടിപ്ലൈ ദ RHS in the numerator and denominator by T. dP by dt is T into S2 minus S1 by T into V2 minus V1, equation number 1. But T into S2 minus S1, that you know, T integral ds, that is integral TdS, that is TdS is dq, integral dq, at a change of state it is Q equal to L at for phase transition. Phase transitionൽ ഈ T into S2 minus S1 എന്നുള്ളത് ലേറ്റന്റ് ഹീറ്റ് ആയിട്ട് മാറും. ഇതാണ് അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ. അതായത് T into S2 minus S1 is equal to T integral ds, that is integral TdS equal to integral dq equal to Q is equal to L at a change of state for 1 mole or 1 kilogram specific volume of 1 kilogram we discuss. So we write from the above equation dP by dt is equal to L, numerator is L by T into V2 minus V1. This is equation number 2, and this is known as the Clausius Clapeyron equation. Here dP is the increase of pressure, dt is the change of melting point or boiling point, in latent heat, T temperature, boiling point or melting point. V1 and V2 are the volumes, specific volumes in the two states. സോൾട്ട് ലിക്വിഡ് ആകുക അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് വേപ്പർ ആകുക, അങ്ങനെ 2 സ്റ്റേറ്റ് വീതം പറയുന്നത്. സോൾട്ട് ലിക്വിഡ് ആകുമ്പോൾ liquid is the phase 1 state, salt is the phase 1 state and liquid is the phase 2 state. Similarly, when liquid becomes vapor, liquid is the phase 1 state and vapor is the phase 2 state.
So you understand the Clausius-Clapeyron equation is dp by dt is L by T into V2 minus V1. അപ്പോൾ ഇതിനൊരു ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ട്. അതായത് ഈ എലിവേഷൻ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ്, ഡിപ്രഷൻ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണാം സ്കൂൾ ക്ലാസ്സിൽ. അതിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഡിസ്കഷനാണ് പറയുന്നത്. എലിവേഷൻ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഓർ എലിവേഷൻ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് വിത്ത് പ്രഷർ. വെള്ളം തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ പ്രഷർ കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എലിവേറ്റ് ചെയ്യും, വർദ്ധിക്കും. പ്രഷർ കുക്കറിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ അതാണ് പറയുന്നത്. എലിവേഷൻ ഓഫ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് വിത്ത് പ്രഷർ, ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രഷർ കുക്കർ. The CC equation is dp by dt is L by T into V2 minus V1. From this, we can write dt is equal to dp into T into V2 minus V1 by L. In that manner, we write, if pressure is increased at a boiling point, at a BP, then dp is positive. Therefore, dp is positive. Again, at the boiling point of water, T is 373 K. 373 K is the BP of water, boiling point of water. For a boiling process, V2 minus V1 is positive. വെള്ളം തിളക്കുമ്പോൾ ആവിയുടെ സ്റ്റീമിൻ്റെ വോളിയം വാട്ടറിൻ്റെ വോളിയത്തേക്കാൾ വളരെ കൂടുതലാണ്. നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. 1671 സ്റ്റീമിൻ്റെ വോളിയം. വാട്ടർ ആകുമ്പോൾ 1 ലിറ്ററാണ്. So, and latent heat of steam is 20 to 60 into 10 cubed. On putting all these values in the dt equation, on putting all these values, we get a dt is positive. So, there is elevation of boiling point with the pressure. അപ്പോൾ ഈ മുകളിൽ കാണുന്ന എല്ലാ വിലയും ആ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്ന ഡി ടിയുടെ ഇക്വേഷനകത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡി ടിയുടെ വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് കിട്ടും. ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് വർദ്ധിക്കുന്നതാണ് ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് പോസിറ്റീവ് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എലിവേറ്റ് ചെയ്തു എന്നർത്ഥം. ഇനി അടുത്തത് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഓർ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ്. ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ്. ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഉറക്കുന്ന പോയിന്റ്, മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഉരുകുന്ന പോയിന്റ്, രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുമ്പോഴാണ് ഈ പോയിന്റ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എലിവേഷനോ ഡിപ്രഷനോ എന്നുള്ള വാക്ക് പറയാതെ ചേഞ്ച് എന്നാണ് പറയണം. അത് പ്രത്യേകം ഓർക്കണം. മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീസിംഗ് പോയിൻ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വസ്തുക്കൾക്ക് രണ്ടുമുണ്ട്. എലിവേഷൻ ഫ്രീസിംഗ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട്, എലിവേഷൻ ഓഫ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഡിപ്രഷൻ ഫ്രീസിംഗ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട്. രണ്ടുമുണ്ട്. അത് രണ്ടും വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എലിവേഷൻ എന്ന് പറയാതെ നമ്മൾ ചേഞ്ച് എന്ന് മാത്രം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ദിസ് ഹാസ് 2 സ്റ്റേറ്റ്സ്, 2 കേസസ്. ഇവിടെ 2 കേസുകളുണ്ട്. ഒന്ന്, നമ്പർ 1 വാക്സ് കേസ്. ഈ വാക്സിൻ്റെ മെഴുക് ഉരുകുമ്പോൾ വോളിയം കൂടുകയാണ് പതിവ്. മെഴുക് ഉരുകി കിട്ടുന്നത് എണ്ണ എന്ന് പറയാം, ഓയിൽ എന്ന് പറയാം. ആ ഓയിലിൻ്റെ വോളിയം മെഴുകിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ V2 minus V1 പോസിറ്റീവാണ്. മെഴുക് വാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫേസ് 1 ആണ്. അത് ഉരുകി കിട്ടുന്ന ഓയിൽ ഫേസ് 2 ആണ്. ആ ഓയിലിൻ്റെ വോളിയം കൂടുതലാണ്. സോ വെൻ വാക്സ് melts, volume increases. That is V2 minus V1 is equal to positive. So, by a similar discussion as given above, we can write dt is equal to dp into T into V2 minus V1 by L is positive. That is, there is an elevation of freezing point with the pressure for wax. വാക്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രഷർ കൂട്ടിയാൽ അതിൻ്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ്, മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയാം ഇവിടെ വാക്സ് ആകുമ്പോൾ, മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എലിവേറ്റ് ചെയ്യും, വർദ്ധിക്കും. ഇനി ഐസ് കേസ് ഉണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ കേസ് ഐസ് കേസാണ്. ഐസ് ഉരുകുമ്പോൾ, ഐസ് സോൾഡ് ഫേസ് 1 ആണ്, ഉരുകൽ വാട്ടർ ഫേസ് 2 ആണ്. ഐസ് ഉരുകുമ്പോൾ വോളിയം കുറയുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ V2 minus V1 നെഗറ്റീവാണ്. അപ്പോൾ ഡിപ്രഷൻ ഫ്രീസിംഗ് പോയിൻ്റായിട്ട് വരും അല്ലെങ്കിൽ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റായിട്ട് വരും. ഐസ് കേസ്, ഐസിൻ്റെ അതേ പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ള മറ്റ് രണ്ട് വസ്തുക്കളാണ് ബെൽ മെറ്റൽ, ടൈപ്പ് മെറ്റൽ എന്നുള്ളത്. ബെൽ മെറ്റൽ, ടൈപ്പ് മെറ്റൽ. ബെൽ മെറ്റൽ ഉരുകിയാലും വോളിയം കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ടൈപ്പ് മെറ്റൽ ഉരുകിയാലും വോളിയം കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഐസ് കേസ്, when ice melts, volume decreases. That is V2 minus V1 is negative. So we can prove that dt is negative. There is a depression of freezing point with the increase of pressure in the case of ice and also bell metal or type metal.
These are the questions. Explain first order phase transition and hence derive Clausius-Clapeyron equation. That is the question. Next, number 2. Graphically represent the variation of G, S and V in first order phase transition. നമ്മൾ 3 ഗ്രാഫ് വരച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ show that one S is equal to minus dou G by dou TTP and V is equal to dou G by dou P at T. അത് തെളിഞ്ഞിട്ടില്ല, നേരത്തെയുള്ള നോക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ എന്താൽപ്പി വെച്ചൊരു ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ട്. ഷോ ദാറ്റ് T is dou H by dou S at P and V is dou H by dou P at S. അതിവിടെ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. We know DH, change in enthalpy. We have proved it previously. DH is TdS plus VdP at a constant pressure dP equal to 0. Therefore, DH is TdS, T is dH by ds, that is T is dou H by dou S at P. Equation 1. Now, at a constant entropy, DH is equal to VdP. At a constant entropy, ds is 0. Therefore, DH is VdP, V dH by dP, or V is equal to dou H by dou P at a constant S. And one more question, what is the principle of pressure cooker? Pressure cooker principle എന്താണ്? നമുക്കറിയാമല്ലോ, അതിന് മർദ്ദം കൂടുമ്പോൾ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കൂടും. അപ്പോൾ വെള്ളം തിളക്കുന്നത് കൂടി ഊഷ്മാവിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതുകൊണ്ട് ഫുഡ് സ്റ്റെപ്പ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാം. അതാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. when pressure increases, boiling point increases according to Clausius-Clapeyron equation. ഒരു പ്രഷർ കുക്കറിനകത്ത് മർദ്ദം കൂടുമ്പോൾ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അതാണ് ഈ Clausius-Clapeyron ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് തരുന്ന ഐഡിയ. സോ അറ്റ് എ ഹൈ temperature so produced, at a high temperature foodstuffs are easily cooked. അങ്ങനെ ഈ പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നത് കൊണ്ട് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടാക്കും. ആ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഫുഡ് സ്റ്റെപ്സ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ വിത്ത് യുവർ 39th class. We continue our topic. Thank you very much.